Today I would like to talk about a topic which is very dear to my heart, preventive health care. The goal of preventive health care is to reduce a person's likelihood of falling ill or being disabled or even of premature death. Preventive health care நம்ம சொன்னா ரெண்டு type of prevention பத்தி பேசின்னு இருக்கோம். ஒன்று வந்து primary prevention. For primary prevention, we want to prevent the individual from getting any illness at all. And secondary prevention is the stage where we want to diagnose the person's problems early, before they have symptoms, before they get complications, so that we can reduce their chances of having major illnesses and we can aim at complete recovery also. When we're talking about the preventive health care, we have to talk about the risk factors first. எல்லா இண்டிவிஜுவலுக்கும் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் வர சான்ஸ் இருக்குது is based on many factors. Some factors நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. For instance, the age of the patient, alter பண்ண முடியாது, sex of the individual, the genetic background, இது மூணும் நம்ம alter பண்ண முடியாது. But the external factors we are talking about, like lifestyle, like a person's physical environment, like a person's social environment, these are the factors which we can work on and we can prevent people from getting problems because of these. நம்ம preventive health careன்னு சொல்கிறச்ச எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் from children to young adults to middle-aged people to senior citizens to super senior citizens எல்லாருக்குமே 3 factors which I generally always emphasize. ஒன்று நம்ம டயட், நம்ம சாப்பாடில் என்ன முக்கியம்னா healthy diet and the meal timing we have to eat at regular intervals. நம்ம healthy dietன்னு சொல்கிறச்ச we don't have to change over our diet choices. We are all from South India. Our main source of energy is a carbohydrate for us. But the problem with the carbohydrate, with the rice, நாங்கள் ரைஸ் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம். You can try to change over from பச்சரிசி to புழுங்கரிசி or other types of red rice. ஏன்னா நம்ம simple carbohydratesலேருந்து complex carbohydrates மாற்றினோன்னா நம்மளுக்கு இந்த balanced diet will be helping to prevent any lifestyle diseases. அதே மாதிரி we have to increase our fruit and vegetable. You can eat the whatever seasonal fruit and vegetable you get at any point of time, but it is important to eat everything in moderation. Again, protein increase பண்ணணும்னு நாங்கள் சொல்கிறோன்னா you don't have to look for abnormal types of protein. எல்லாரும் இந்த மில்லட் அந்த மில்லட்லாம் ட்ரை பண்ணுறா. For our senior citizens எல்லாம் it is very difficult to digest and we also find that can cause kidney problems for them. ஸோ நீங்கள் நம்ம டயட்டில் ஒன்றுமே வேண்டாம், திக் பட்டர் மில்க், கெட்டி மோர், இது 3 வேளை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கும் நல்லது அண்ட் இட் கிவ்ஸ் யூ யுவர் ப்ரோட்டீன் அண்ட் யுவர் கால்சியம் இன்டேக் ஃபார் த டே. அதே மாதிரி ஃபேட்டு கூட எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வருது, நம்ம எந்த ஃபேட்டை மாற்றிக்கணும், எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம ரெகுலர் ஃபேட்ஸ் லைக் 2 முட்டை நெய் விட்டுண்டா, 2 முட்டை நல்லெண்ணெய், 2 முட்டை தேங்காய் எண்ணெய், இதெல்லாம் நாங்கள் ஹெல்த்தி ஃபேட்னு சொல்லுவோம். இதை நம்ம ரெகுலர் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அதனால நம்ம ரெகுலர் ட்ரெடிஷ்னல் டயட்டை மாற்றணும்னு ரூலே கிடையாது. சூஸ் த ரைட் டைப் ஆஃப் ஃபுட் இன் மாடரேஷன். எல்லாமே நம்ம அந்த குவான்டிட்டி ஜாஸ்தி ஆக்காமல் சாப்பிட்டா போகிறோம். ஸோ ஃபார் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் they need not change the type of diet which they used to. Also the meal timings which they are used to. For instance, because we are working people, we have changed to a western lifestyle. So breakfast, lunch, dinner and நடுவில் ஒரு டீன்னு 4 வேளைக்கு மாற்றின்னு இருக்கோம். பட் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் டயட்ஸில் it used to be coffee in the morning, a main meal around 11 o'clock, அப்புறம் 3 o'clock tea and a snack and dinner by 7. Westerners have discovered this is very healthy, this is intermittent fasting, this is very good for your metabolism. இந்த மாதிரி நம்ம traditional diet follow பண்ணிக்கலாம். இதிலேயே we can manage to stay healthy. The diet for youngsters, when we are talking about, you can try different types of foods, yes, but I find very many young adults, they are becoming lifestyle conscious. But our diet try பண்றச்ச they try things like the trainers, they tell them whey protein try பண்ணணும், different types of excessive protein try பண்ணணும். இதெல்லாம் தேவையில்லை. Please always cross check with a dietitian before you start any
out of the way diet products, right? So the diet care we are talking about for all 3 age groups, ellarkume regular meal timings, healthy food in moderation. So this is one of the changes we can make. So one factor which I have not mentioned, again when we were talking about lifestyle diseases, we were talking about physical and social environment. Yeah, we're all stuck up in closed air conditioned rooms. I think everybody needs to get out, get some fresh air. When we're talking about social environment, I find the usage of substances has been on the rise even in school children now. But down the line, I'm finding that is a problem. It is becoming a habituation and addiction. Again, smoking and alcohol also. Smoking for us is a very big risk factor for all diseases, from lifestyle diseases to cancer. And we're not talking about only cardiac events and so on. We are also talking about oral cancer, colon cancer, lung cancers. We're seeing so many issues because of smoking. So that is a very high risk factor. In fact, we put it higher than diabetes and hypertension also for vascular events. The second change I'm talking about is to get regular exercise. இப்போ நம்ம physical activity முந்தி காலம் மாதிரி இல்லை. All of us have become very sedentary. Transport from one place to another also is either in a two-wheeler or four-wheeler or a metro or a train. So அந்த walking இதெல்லாம் நன்னா குறைஞ்சு போயிடுது. Jobs are also sedentary. So all age groups need to get in regular exercise. Again, the exercise, please choose according to your age group, your physical condition and your other comorbidities, other conditions which we have. Youngsters, yes, they can go in for higher levels of cardio like walking, jogging, swimming, cycling ellam pannalam with some weight training, but we want a balance of both in this also. At least 4 to 5 days of cardio and 2 to 3 days of weight training is advisable for younger people. And even for the young adults and middle-aged people, we are advising a little weight training. ஏன்னா இது பண்ணினாதா நம்ம muscle strength develop பண்ணி நம்ம osteoporosis prevent பண்ண முடியும். So that later in life, you will not have bone thinning and complications of this. For senior citizens, of course, we advise walking at your comfortable pace with comfortable footwear, minimum 25 minutes up to 45 minutes or an hour, whatever you are comfortable with. But please don't overdo also. உங்களுக்கு முட்டி வலி இருக்கு, முதுகு வலி இருக்கு, ஆனால் டாக்டர் வாக் பண்ண சொன்னான்னு ரொம்ப ஸ்பீடாக ஃபோர்ஸாக வாக் பண்ணி பார்த்து ஜாஸ்தியாக அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்கிக்க கூடாது. Stretches and strengthening பண்ணிண்டு you can walk at your comfortable pace. In the super senior age group, please make sure that you are able to walk with someone around you all the time, because there are always a danger of falls, of imbalance, dizziness alla, or at least get some aids like the walking stick with 4 prongs, so that if you feel a little imbalance, you will be able to support yourself. And make sure you are doing your exercise or walking with good light and on level ground. ரொம்பவே நம்ம ஊரில் இப்போ வெளியில் நடக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. If you don't find any comfortable place, walk within your homes itself, but try to walk continuously for 25 minutes. The third factor we want to talk about for general prevention of diseases is adequate sleep, a healthy sleep, good sleep timing. Elderly people ko 5 to 6 hours of sound sleep is a good thing. They cannot expect 7 to 8 hours. If they catch up with an afternoon nap, that is also fine. But for youngsters and young adults, they work very long hours, do night shifts, or they stay up late at night for entertainment purposes. It would be preferable if you avoid that. நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்லுவா, பட் ஐ கெட் மை 7-8 hours, நான் 2 மணிக்கு நைட்டு தூங்கினாலும் கிளம்புற 10 மணி வரைக்கும் தூங்குறேன்பா. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஹார்மோன்ஸ், நம்ம சர்க்கேடியம் ரிதம்னு நம்ம சொல்கிறோம். we are set, our system is set for sunset to sunrise. ஸோ நீங்கள் 2 மணிக்கு தூங்கினா உங்கள் மெலட்டோனின்கிற ஸ்லீப் ஹார்மோன் 6-7 மணிக்கே it starts acting. So your mind is not active from about 8 in the evening to about 2 in the morning. If you're working at that time and then you sleep after that, the sleep is not going to be a healthy sleep. அதே மாதிரி உங்கள் மார்னிங் ஹார்மோன்ஸ், உங்கள் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் they start working at 4:35 in the morning. So அந்த டைமில் if you're sleeping, again it is not a good quality of sleep. As far as possible, please try to get your adequate sleep in the correct time zone, at least 7-8 hours at this time. Don't sleep for 2 hours after you have your meal, so that your food will be digested well and you will get a sound sleep. So these are the 3
common general factors for all age groups for primary prevention.